Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students grade 11. Salam bertemu dengan saya Ibu Yunita Aswani SPD secara online. Ya, terima kasih saya ucapkan karena Anda telah berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran online kita. Oke, for this first material, ya, kita akan membicarakan tentang giving advice and suggestion. Sebagai tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu untuk mengungkapkan expressions atau kata-kata ataupun ucapan bagaimana menyarankan dan meminta nasihat. Baik, jadi expressions apa yang akan kita gunakan dalam giving advice and suggestion? Let's check this out. Oke, nah di sini saya berikan beberapa expressions atau ungkapan bagaimana cara meminta ya, ingat asking, meminta saran ataupun nasihat. Ya, bagaimana intonasi ataupun pronunciation-nya, saya harap Anda bisa memperhatikan dengan baik. Oke, kita mulai. I have a problem. I need your advice. I have a problem. I need your advice. Saya ada masalah nih. Saya butuh nasihatmu. Atau kita gunakan what do you suggest? What do you suggest? Apa saranmu? Apa saran Anda? What do you suggest? Do you have any suggestions? Do you have any suggestions? Ya. Ada saran nggak? Kira-kira seperti itu artinya ya. Jadi cara membaca suggest itu suggest ya. Atau kita gunakan what should I do? What should I do? Saya harus gimana nih? Nah, kira-kira itu artinya. If you were me, what would you do? If you were me, what would you do? Ya. Jika kau saya, kamu akan lakukan apa? Nah, pembacaannya if you were me, what would, bukan would ya, tapi would you do? And then, what's your advice? Ada nasihat nggak? Apa nasihatmu? Please tell me to do. Please tell me to do. What ought to do? Harus apa ini sekarang? Itu kalau kita meminta saran ataupun nasihat. Bagaimana caranya? Oke, setelah kita minta, nah, cara menyarankan bagaimana? Giving suggestion atau advice itu bagaimana? Ya. Oke, kalau tadi meminta kita berarti punya masalahnya. Kalau giving suggestion berarti kita melihat sesuatu yang ganjil kemudian ingin memberikan saran. Kita lihat bagaimana caranya. Ya, I would like to suggest you that. I would like to suggest you that. Oke, bisa pakai itu. Atau yang lain, it's better for you to. Ya bagusnya gini aja. Nah itu kira-kira artinya. My advice is, ya, my suggestion is, oke. Nah, saran saya ini begini. Atau kita menggunakan formula. You should tambah verb one. Ya, ingat kata kerja pertama yang dimintakan. You should go now, misalnya. Ya, you should go now, bukan you should going, bukan you should went, tapi you should go. Jadi gunakan kata kerja pertama ya. Atau why don't you? Pakai kata kerja pertama juga. Why don't you leave? Ya, why don't you leave? Pergi aja bagus gitu misalnya artinya. Gimana kalau kamu pergi aja? Ya, atau menggunakan verb ing tapi formulanya adalah how about ya? How about going to a movie now? How about eating meatball? Nah, misalnya seperti itu. I think you should. I think you should. I advise you to. Try to. You ought to be. Ya, tambah verb one. Ya, ini kalau kita memberikan nasihat. Ya. Jadi bisa banyak. Selain ini bisa Anda temukan di sumber-sumber lainnya. Oke.
Kalau kita diberikan saran, kita bisa menerima ya, ataupun menolaknya. Apa expression yang kita gunakan kalau kita menerima saran? That's a good idea. I will do it. That's a good idea. I will do it. Jangan lagi ada yang membaca that's a good idea ya. Idea. That's a good idea. I will do it. I'll try. Thank you. I'll try. Thank you. Baik, akan aku coba. Makasih ya. Sure, I can do it. Sure, I can do it. Why didn't I think of that? Why didn't I think of that? Why didn't I think of that? Itu kalau versi cepatnya. Kok nggak kepikiran ya dari tadi? Nah, itu kira-kira artinya ya. That's the best one. I'll try that. That's the best one. I'll try that. Nah, itu saran bagus sekali. Aku akan coba. Nah, itu kalau kita menerima saran. Kalau sudah bisa menerima, terkadang kita nggak cocok ya, kita menolak. Bagaimana expression kalau kita menolak? Refusing suggestion. Ya, refusing suggestion, menolak saran. Ya. Contoh, I can't do that. Kayaknya nggak bisa deh. I can't do that. I'm afraid I can't. Ya, could you give me another way? I think I can't solve my problem. I'm not sure. How about other suggestion? I don't think I can. Nah, itu kira-kira ya. I don't think I can. Oke. Jadi para students, Anda bisa melihat, bisa mengulang-ulang video kita ini ya, untuk praktis apa-apa saja expression yang bisa kita gunakan apabila meminta saran, asking for suggestion, giving atau memberikan saran, kemudian accepting, menerima saran, and refusing, menolak saran tersebut. Oke. Sekarang kita coba praktis ya. Oke, let's practice. Oke, ini ada dialog ya, dialog antara Theo and Sarah. Theo and Sarah. Saya coba bacakan. Anda bisa praktis nanti dengan teman Anda. Dan apabila kita nanti menggunakan Zoom meeting, saya ingin ada sebuah feedback ya dari Anda. Oke, Theo berkata, I think I need to improve my English. What do you suggest me to do? I think I need to improve my English. What do you suggest me to do? Sarah berkata, it's better for you to take an English course. It's better for you to take an English course. The best one is at Sukaramai Street. Theo menjawab, I've thought about that. I've thought about that. But I'm not sure. I can't take that course. It's really far from my home. Sarah berkata, how about taking an online course? Wow, that sounds good. Please tell me what to do. Sarah menjawab kembali, you should visit kelasbahasainggris.com dan enroll the online course. This website also provides various English lessons. You can visit this website whenever you want. Sure, I'll try soon. Thank you so much. Oke? Nanti diulang-ulang ya. Oke. Ini adalah sebuah dialog di mana di dalamnya ada expression memberikan saran, meminta saran, menolak ataupun menerima saran. Baik. Iya. Sebagai poin terakhir, saya ingin memberikan sebuah saran pada Anda, ya. Bagi yang mau move on terhadap suatu hal, oke. Ini sebuah nasihat yang bagus. Forget what hurt you, but never forget what it taught you. Ya. Nanti cari artinya. Saya buat sebagai tugas. Oke, thank you. Kalau begitu, bertemu lagi kita pada pertemuan online berikutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.